we come here for teach our doctor in Vietnam National Eye Hospital. And as you see in our hospital, we have many doctors come here, come from other provinces and come from other hospitals come here to study. And as you know, as Professor Jun Luk, he is very famous and specialist in glaucoma. He's working in Moorfield Eye Hospital. It's the biggest eye hospital in England and also the oldest eye hospital in the world. And before Professor Jun Luk, he also working in Western Eye Hospital. He's the close friend of my professor when I was in London. He's a professor at Suleiman. And we are very welcome you come here to teach our lecture and hoping that we get many your knowledge and also your skill about manage glaucoma problem. And thank you very much again. Yes. Đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn giáo sư Group đến từ bệnh viện Moorfield Eye Hospital. Đây là một bệnh viện lâu đời nhất ở trên thế giới và một bệnh viện to nhất về mắt ở Anh Quốc. Thì Dr. Professor John Brook thì trước đây cũng đã làm việc ở bệnh viện Western Eye Hospital, là và rất là bạn thân với cả ông thầy giáo của tôi là ông Edward Suleiman. Thì hai ông cũng là thường xuyên là trao đổi với nhau. Thì giáo sư John Brook đã 3 lần đến Việt Nam rồi. Thì chúng ta rất hy vọng là trong cái thời gian mà giáo sư Brook ở đây thì sẽ truyền tải rất nhiều những kinh nghiệm quý báu cũng như là cũng giảng dạy cho những các cái kỹ thuật về phẫu thuật về glaucoma và cũng như về glaucoma bẩm sinh. Mình rất là cảm ơn giáo sư John Brook và tổ chức Covid đã đến đây để đưa những các kinh nghiệm quý báu cho bác sĩ Việt Nam. Và xin cảm ơn. Well, thank you very much for the invitation and the very nice welcome. So we're here with August this week to concentrate on pediatric glaucoma. Now I know this is a general ophthalmology audience and not everybody deals with pediatric glaucoma. So I've chosen this topic as an overview of how we manage children with glaucoma in general. And then during the rest of the week, with the hands-on trainees and the other people interested, we'll look at some more specific aspects of pediatric glaucoma. So this is a general overview. And so I hope to talk for about 45-50 minutes hopefully, and then there'll be plenty of time for some questions. Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi rất là vui mừng đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của miền Bắc Trung ương. Và trong tuần này thì chúng tôi cùng với tổ chức Office thì sẽ có cái buổi đào tạo chủ đề chuyên đề glaucoma. Thì hôm nay là cái buổi sinh hoạt khoa học đối với tất cả các bác sĩ ở bệnh viện, có cả những bác sĩ thì không chuyên về cái mảng này, chính vì vậy tôi chọn chủ đề là tổng quan về glaucoma bẩm sinh ở trẻ em, tổng quan về glaucoma của trẻ em. Còn là trong các cái bài giảng tôi sẽ có những cái bài giảng chi tiết cũng như là các cái phẫu thuật về các cái mặt chuyên ngành về cái glaucoma ở trẻ em cho các cái bác sĩ học viên. So, as you know, childhood glaucoma is a relatively rare condition. In the UK, we have a population of about 60 million people, and we get about 40 new cases of congenital glaucoma each year. Như vậy là cái bệnh lý glaucoma của trẻ em ấy thì là một cái bệnh lý không thường gặp, với cái tỷ lệ sinh ở nước Anh thì khoảng 722.000 trẻ sơ sinh một năm, với cái tỷ lệ glaucoma bẩm sinh nguyên phát thì 1 trên 18.500, chính vậy chúng có khoảng 40 ca mới mắc một năm ở nước Anh. Obviously glaucoma is an incurable condition. So whereas adult glaucoma will be dealing with 70 or 80 years old with a relatively short lifespan, for children we have to control the glaucoma for many decades.
And so children keep going back very regularly and frequently for their follow-ups. Vì chúng ta biết là glaucom ở trẻ em nó là cái bệnh lý không thể chữa khỏi được, cho nên là chúng ta sẽ có trẻ sẽ phải quay lại thăm khám rất là nhiều lần trong suốt cả cuộc đời. So during this talk, we're going to talk about how we classify pediatric glaucoma. So when I see a child in the UK and I want to speak to a colleague in Hanoi, if we have the same naming system, we know what each one is talking about. We're also going to look at the clinical features of a child who presents with glaucoma, as well as the differential diagnosis. And then we'll look at how we assess and treat a child with glaucoma and what the ultimate prognosis is for their vision. Trong bài nói này thì chúng ta sẽ có cái phân loại về glaucom của trẻ em để dù bệnh nhân ở nước Anh hay bệnh nhân ở Hà Nội thì khi trao đổi chúng ta sẽ có cùng một cái phân loại rõ ràng các đặc điểm lâm sàng của bệnh, chẩn đoán phân biệt những cái đánh giá ban đầu như là cái tiên lượng của bệnh lý này. So this is how we classify children with glaucoma. So we have primary childhood glaucoma, which includes primary congenital glaucoma. And this is the most common glaucoma that we see in children. Secondary childhood glaucomas, we subdivide into 4 categories. I will show you some examples in each category so you know examples of each time. We have glaucoma associated with a non-acquired ocular abnormality. This means that this is a genetic condition and it mainly affects the eyes. We have glaucomas associated with a non-acquired systemic disease. So these are genetic conditions, and the glaucoma is part of the underlying systemic condition. Glaucoma is associated with an acquired condition. This means that these are not present at birth, but they present in older children. And the final category, glaucoma following cataract surgery, has its own classification because it's the most common secondary glaucoma in children. Như vậy là về cái phân loại bệnh lý glaucom của trẻ em thì sẽ chia ra là glaucom nguyên phát ở trẻ em và glaucom thứ phát ở trẻ em. Trong glaucom nguyên phát ở trẻ em thì sẽ có 2 dạng là glaucom bẩm sinh nguyên phát và glaucom góc mở ở trẻ vị thành niên. Trong đó thì glaucom bẩm sinh nguyên phát là cái dạng mà gặp phổ biến nhất. Thì trong cái glaucom thứ phát ở trẻ em thì sẽ chia thành 4 nhóm. Thứ nhất là những cái glaucom do các cái bất thường tại mắt bẩm sinh là một cái bệnh lý mà có liên quan đến gen. Và thứ hai nữa là glaucom do các cái bệnh lý toàn thân hoặc là các cái hội chứng bẩm sinh và cũng có liên quan đến gen. Thứ ba nữa là glaucom do các cái bệnh lý mắc phải, thường như vậy là nó không xuất hiện ngay từ khi sinh và trong cái quá trình lớn lên của trẻ. Và thứ tư là glaucom sau phẫu thuật thủy tinh, đây cũng là một cái dạng glaucom thường gặp trong những cái dạng glaucom thứ phát ở trẻ em. We'll start with primary glaucoma. This is the most common glaucoma in children. It's an isolated angle abnormality. So this means that the pathophysiology is within trabecular meshwork. Children otherwise are systemically very well. And it can be subcategorized into the age of onset. So neonatal, this is when glaucoma presents within the first 4 weeks. Infantile, presenting from 1 month to 2 years. And we have late onset when it presents more than 2 years old. Về glaucom nguyên phát thì đây là cái dạng glaucom mà phổ biến nhất ở trẻ em. Thế thì ở những cái glaucom nguyên phát này thì ta sẽ có cái bất thường đơn lẻ ở cái vùng góc tiền phòng, còn ngoài ra không có các cái bất thường khác. Và cái nhóm này thì được chia ra thành 3 phân nhóm là dựa vào cái sự khởi phát của trẻ thì thứ nhất là khởi phát ở nhóm trẻ sơ sinh, nghĩa là khởi phát ngay trong 4 tuần đầu. Khởi phát ở trẻ nữ nhi, nghĩa là trẻ từ 1 cho đến 24 tháng và khởi phát muộn
hoặc là giờ phát hiện muộn thì đấy là glaucom ở trẻ mà trên 2 tuổi. This is a couple of examples. You can see this boy presents with a very cloudy cornea, which is a very typical presenting feature of glaucoma in children. And this boy presents with unilateral condition. You can see the eye is bigger, and ocular enlargement only occurs when the pressure is elevated in children below the age of 3 years. Ở đây trên hai hình ảnh chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ là ở hình phía trên thì là có cái bệnh nhân có cái giác mạc phù đục, một trong những cái triệu chứng rất là điển hình của glaucom. Thế còn ở cái ảnh phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy có tương xứng về đường kính của giác mạc giữa hai bên, là từ một bên mắt phải là cái đường kính giác mạc rất là lớn, và ở trẻ em ấy thì là khi mà cái đường kính giác mạc lớn như này thì chứng tỏ là cái nhãn áp là phải tăng ở thời điểm trước khi trẻ 3 tuổi. My hands-on trainee were like this because this little boy here, he's called Harry Potter. Trẻ trong lúc giống Harry Potter. So, when we're talking about secondary glaucomas, there are literally hundreds of types of secondary glaucoma. So I've just written some examples. So if you remember the classification system that I've just talked about, these are genetic conditions. So they're present at birth, but they're mainly eye diseases. So the most common ones that we'll see in a pediatric glaucoma clinic would be Axenfeld-Rieger anomaly, aniridia. We might see oculodermal melanocytosis. Some of these can have systemic features, but you mainly consider these eye diseases. Đây là cái nhóm glaucom thứ phát ở trẻ em ấy, thì là cái nhóm đầu tiên này là họ có những cái bất thường về mắt ngay từ khi sinh, và có cái bất thường về di truyền. Thế thì trong cái nhóm này thì cũng rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau, trong đó những cái mà chúng ta thường gặp đó là cái dị tật, là cái dị dạng Axenfeld-Rieger, dị dạng Peter, tật không có mống mắt, và các cái bệnh lý về mớt da mắt ấy, hay gọi là mớt ruồi ô tai ấy. These are the examples of genetic diseases, so these are present at birth, but the glaucoma is part of a systemic condition. The common ones that we'll see in the clinic would be phacomatoses, particularly Sturge-Weber syndrome. That's probably one of the most common in this group. Cái nhóm thứ hai này là những cái glaucom do những cái bệnh lý toàn thân bẩm sinh xuất hiện ngay từ khi sinh và cũng có liên quan đến gen. Và ở cái này thì chúng ta sẽ hay gặp là những cái bệnh lý về bệnh da thần kinh ấy, ví dụ như là u xơ thần kinh. These are the acquired conditions, so these are not present at birth, they're not genetic, and they occur in older children. So uveitis would be the most common example, but then children having trauma, side effects due to steroids, tumours such as retinoblastoma and ROP, all of these occur in older children. Cái nhóm thứ ba là glaucom do các cái bệnh lý mắc phải, thì những cái bệnh nhân này sẽ không có các cái biểu hiện bất thường ngay từ khi sinh, mà trong cái quá trình phát triển sau này thì các cái nhóm của chúng ta thường gặp là glaucom do viêm màng bồ đào, glaucom do chấn thương, glaucom do tác dụng phụ của corticoid, glaucom do các cái khối u, ví dụ như các cái u nguyên bào, võng mạc, và các cái bệnh võng mạc trẻ đẻ non. So if we go back to primary congenital glaucoma, so you'll remember that this is the most common glaucoma in infants. The incidence depends on the population. In the UK, the incidence is about 1 in 20,000 children. In countries where there's lots of marriages between blood relatives, that increases the incidence. But in general, in a Caucasian population, these are sporadic diseases, so they happen with no previous family history. It's slightly more common in boys than girls, and the most common age of presentation is between birth and 6 months old.
and about 3/4 affect both eyes. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái glaucom bẩm sinh nguyên phát ở trẻ em. Đây là cái dạng glaucom phổ biến nhất ở trẻ em. Thì cái tỷ lệ thì nó phụ thuộc vào các cái dân số và chủng tộc khác nhau. Ở đây ông nói cái kết nối cận huyết. Thế thì về cái glaucom bẩm sinh nguyên phát ở trẻ em thì nó có thể xuất hiện không liên quan đến di truyền. Tỷ lệ nam thì nhiều hơn ở nữ và thường xuất hiện là khi trẻ dưới 6 tháng tuổi và 75% là bị cả hai mắt. This slide is just to show that pediatric glaucoma is a surgical disease. So almost all children diagnosed with congenital glaucoma need surgery, and the majority of children who have secondary glaucomas will need a surgical intervention. Vâng, và cái nói đến glaucom bẩm sinh nguyên phát ở trẻ em thì cái phương pháp điều trị chính sẽ là phẫu thuật. So I thought we'd just look at some of the, because there's so many different types of secondary glaucomas, we're just going to choose 4, which are the most common, just to look at the clinical features. So, as I mentioned, congenital cataract surgery is the most common secondary glaucoma in children. It happens in about between 5 and 50% of cases, probably about 15 to 20% on average nowadays. And the important thing with this type of glaucoma is this has got the most risk of surgical complications. So always try medical treatment